Presentation of yesterday, now it's really the time where you're going to take the final impression. And here we would like to have the perfect impression, because that's actually the impression for the technician to create the main master model. Как вы понимаете, сейчас наступило время для снятия слепка и изготовления итоговой реставрационной конструкции. При этом слепок должен быть очень качественным. Почему? Потому что очень важно, чтобы у зубного техника была информация о реальной форме десневого контура. And it's very simple. Better your impression is, better the master model from the technician it is. Better the quality of the crown will be. Все очень просто. Чем более качественный оттиск, тем лучше рабочая модель. Чем лучше рабочая модель, тем более точной получится корона. Imagine if you take off the crown and you're going to take the impression with the normal impression pose. It can happen that during that time, while injecting the impression material, we could already have a collapse situation of the soft tissue. Давайте представим, что вы удалили коронку из полости рта и зафиксировали обычный оттискный трансфер с винтом. За то время, пока вы наносите оттискную массу, может произойти спадение десневого контура, и ваш оттиск будет неточным. So the full work was almost for nothing, because then the technician has to guess again how will the emergence profile look like for the final crown. То есть получается, что все усилия были предприняты впустую, потому что зубному технику придется работать вслепую и наугад определять форму десневого контура. So what you can do, you remove the provisional crown, you go back with a healing abutment to have at least a little bit of the support for the soft tissue. Что делать в подобной ситуации? Вы снимаете коронку, после чего фиксируете в имплантате формирователь десны пошире, чтобы оказать какую-то поддержку мягким тканям. You ask your technician to pour an analog into plaster. При этом предварительно я посоветовала бы вам обратиться к зубному технику с следующей просьбой. Пусть он сделает для вас вот такую гипсовую подставку, в которой зафиксирован аналог имплантата. And now what you have to do, you fix your crown onto this analog and you apply impression material around of the crown on 360 degrees. Вы берете временную коронку, фиксируете ее в аналоге на подставке, после чего по периметру реставрации наносите оттискную массу. As you see, I not go too high. Как вы видите, я не наношу оттискную массу по всей высоте коронки, лишь в пришеечной зоне. I apply a marking to recognize where is the labial aspect. При этом мы наносим отметку, чтобы понять, где у нас вестибулярная сторона. I let it set, Мы and ждем, now пока застынет оттискный материал. my magic move. Ну и снова пас руками. Вуаля, все уже затвердело. You need to wait a little bit longer. It takes Вам придется approximately 3 подождать чуть minutes. подольше, минуты 3. And now what I have just taken an impression of the emergence profile of my provisional crown. Что у нас получилось? У нас получился оттиск выступающих контуров временной коронки. I position the impression post. Теперь мы вставляем в аналог оттискный трансфер. And as you see, I position the impression post all the time in a straight При angulation. этом обратите внимание, каким образом я вставил оттискный трансфер. Не как бы широкой частью вперед, а узкой частью вперед. And now the only thing what I have to do, I have to tighten and now to fill up the gap between impression post and emergence profile with any kind of acrylic. Остается сделать несколько очень простых шагов. Вы фиксируете оттискный трансфер, после чего заполняете зазор между самим трансфером и получившимся слепком какой-нибудь пластмассой акриловой. Here we use again ProTemp, and I really squeeze the impression material into the sulcus of my impression. Мы опять будем использовать материал ProTemp. При этом обратите внимание, я как бы вталкиваю материал в область зазора, чтобы он полностью заполнился. The goal is not to have any bubbles here. Huh? И наша цель
предотвратить образование пор. And also I try really to keep my retentions free of the impression material, because I still need the support inside of the impression itself, of stability of my impression post. При этом, посмотрите, мы не покрываем белой пластмассой весь трансфер. Почему? Потому что нам нужны вот эти ретенционные элементы для того, чтобы трансфер держался в самом слепе, с которым мы потом снимем. You let it set. Мы ждем, пока материал затвердеет. And now I have exactly the same emergence profile as I have on my provisional crown. Что у нас получилось? У нас получился индивидуальный оттисный трансфер, контуры которого соответствуют контурам временной коронки. Now you can come back to your patient. Ну, теперь вы можете зафиксировать трансфер в полости ортопациента. And you see the leftovers here, I don't care about it. I leave it where it is, I don't grind it away, because that's going to be packed anyway into the impression. И даже если у нас остались какие-то неровности или есть излишки материала, не нужно ничего шлифовать, потому что в любом случае все заполнено оттисной массой. Then you take your impression, Вы берете ложку, applying the impression material. наносите оттисную массу. And sometimes what I see here while taking an impression, some of the clinicians, they try to save money by using as less as possible of impression. Я неоднократно обращал внимание на то, что некоторые врачи из соображений экономии стараются нанести как можно меньше слепочного материала. And then of course that takes a heavy influence on the precision of the impression itself. And it doesn't help at all if half of the teeth are not included into the impression. Но, к сожалению, это может очень негативно отразиться на качестве самого оттиска. Потому что, согласитесь, это опять же время и деньги потрачены впустую, если половина зубного ряда не отпечаталась. Of course, as well, regarding impression technique, that's just an example. You have other material. Maybe you are using the sandwich technique with light body mixed with heavy body. That's really just an example what you're doing here. Что касается оттисной массы, то здесь вы можете полностью доверять своим собственным предпочтениям, потому что здесь мы используем вот такую массу на основе силикона, но в принципе можно воспользоваться и массами, которые состоят из двух компонентов, light body и heavy body, которые вы замешиваете самостоятельно. То есть базисные и корректирующие слои. Also here, magic move. It is set already. Вуаля, все уже застыло. And same story here. If you hear the click, then you know exactly that the component is loosened. Как обычно, мы ждем щелчка. Как только щелчок раздался, это означает, что мы отвинтили винт. And now that's really the most perfect impression you're going to be able to deliver your technician. У нас получился, наверное, идеальный оттиск. И зубной техник останется доволен. Very often the technicians, they're not even producing gingival masks anymore because it's so precise. They pour everything out of plaster. На самом деле, сегодня очень часто оттиски бывают настолько высокого качества, что зубному технику нет необходимости использовать тестевую маску. Он может сразу отлить полноценную гипсовую модель. So that's your exercise, and at the end of this exercise, what you can keep, it is the model, and of course your impression together with the analog and the crown. That's your personal material. And the transfer. It's inside an impression, yeah. Да. Итак, сейчас время приниматься за работу вам. Что вы забираете по окончанию мастер-класса с собой? Вы забираете с собой модель, коронку и оттискную ложку с индивидуальным трансфером.
Убедительная просьба, пожалуйста, оставьте гипсовые подставки с аналогом на столах. And the rest, please leave it on the table. И все остальное тоже. Можно вопрос? Yeah. Конечно. Вы пользуетесь тонким трансфером, а если вообще толстые, более толстые трансферы, уже имеет смысл делать такую конструкцию, пластмассу ставить? Все равно у вас же остался зазор. Этот зазор вы слепочной массой залили. Если будем брать толстый трансфер, широкого диаметра трансфер, какая? We know that there are other Резон какой? transfer pieces which are larger than the one we are using here. So maybe if it is initially larger, it doesn't make any sense to make it individual transfer because you still have some kind of gap which you fill with impression.